Today, we're doing something a little different. We're stepping right inside a school, and we're going to be guided by the words of one of its teachers. In fact, this whole explainer is built around a single, really heartfelt plea, a direct look at the struggles and the hopes inside those walls. You know, the interesting thing is, this teacher's story doesn't start with a list of complaints. It starts right here, with this incredible statement of dedication. Before we even hear about a single problem, we get a real sense of their commitment. The educators are just pouring their hearts into this work, really fighting to keep the quality high for their students. And that's the foundation for everything else we're about to hear. So, with that commitment clear, the first thing the teacher wants to talk about is the most basic need of all, the physical building. Because let's be honest, before any real learning can happen, you've got to have a safe and decent place for it to take place. And here it is, no sugarcoating it. The teacher just comes right out and says the school is falling apart. That's a huge problem that just undermines everything else they're trying to do. But what does that actually look like on a day-to-day basis? Well, first off, the most basic function of a building, shelter, is failing. Leaking roofs, that's not just a minor annoyance. That damages books and supplies, it disrupts classes, and it just creates an environment where it's way harder to focus and learn. And the problem isn't just overhead. The school's compound wall is also damaged. So right away, you're thinking about issues of security, the basic integrity of the school grounds. It really paints a picture of a place that needs help, from the very top all the way down. गावाने आम्हाला म्हणजे आता शाळेची थोडी पडझड झालेली आहे. छत वगैरे गळतात शाळेचे, तर ते तेवढं आम्हाला दुरुस्तीसाठी माझी विद्यार्थी पालक संघ आम्ही स्थापन केलेला आहे. त्यामार्फत जर आम्हाला काही मदत दिली तर आम्ही म्हणजे आनंदाने स्वीकारू. Okay, so moving on from the building itself to what's needed inside it. The teacher lays out some of the essential tools they need, and these aren't just for, a cutting-edge education, but for the basic safety and well-being of the students. So what are these essentials? Well, the teacher's list isn't some pie-in-the-sky wish list. It's a really practical look at what the students and the staff are having to get by without every single day. The requests really cover 3 key areas for any modern school. A proper kitchen, that's not a bonus, that's about student nutrition, their health. A laptop for the school, just one, could be a gateway to the digital world for everyone, from administration to the kids themselves. And security cameras, that's just about making sure it's a safe place for everybody. These aren't luxuries, they're the absolute basics. शाळेसाठी बऱ्याच सुविधा कमी आहेत. किचन सुविधा कमी आहे शाळेला. शाळेचे कंपाऊंडची सुविधा वरचे जे पडझड झालेले आहे. And this is where the teacher's plea takes a really interesting turn, away from the physical stuff and toward the personal. After listing all the needs for the building and the resources, the focus shifts to what they think is the most critical piece of the puzzle, which leads to a really important question. Imagine if you could wave a magic wand, fix the roof, repair the wall, give the school all the equipment it needed. Would that be enough? According to this teacher, the answer is a definite no. आमची पालकाकडनं एवढीच अपेक्षा आहे. आम्ही शाळेच्या कालावधीमध्ये 10 ते 5 खूप जीव तोडून त्यांचा अभ्यासक्रम घेतो, गुणवत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करतो. पण हीच गुणवत्ता घरी काहीतरी पालकांनी घेतली तर विद्यार्थ्यांमध्ये त्याचा सराव होऊन आणखी गाठण्याचा प्रयत्न चांगले होण्याचा चान्सेस असतात. त्यामुळे पालकांनी थोडं विद्यार्थ्याकडे आणखी जादा लक्ष द्यावं. आम्ही तर करतोच, पण पालकांचं सहकार्य जर असेल तर आणखी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढेल अशी एक माझी अपेक्षा. So let's just pull this all together for a second. Why the plea for a better building, for new equipment, for a stronger partnership with parents? It all comes down to one single vital purpose. This is it. This is the whole point. Every request, every single hope is aimed at this one goal, to improve the quality of the students' education and, by extension, their entire futures. It's not about making life easier for the teachers. It's about making it better for the kids. And so we end on this question, which really gets to the heart of the teacher's plea. A school, even one with the most dedicated staff in the world, can only do so much. The teacher's words really suggest that building a child's future is a team project, one that absolutely requires the full partnership of the home and the community. It kind of leaves us all to wonder, what's our role in that project?
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाडली हे गाव 3 जिल्ह्याच्या सीमेवरती वसलेलं असून करमाळा शहरापासून 20 किलोमीटर दूर आहे. परंतु अशा या सुंदर गावामध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खूप छान प्रकारे आहे. गाव तसं पाहायला गेलं तर ग्रामीण भागात असल्यामुळं तिथे बरेच पालक हे कामधंद्यावरती त्यांची उपजीविका आहे. पण विद्यार्थ्याकडे लक्ष देत असताना पालकांनी सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये लक्ष दिलेलं आहे आणि शिक्षक आपली गुणवत्ता टिकवण्यामध्ये 100% यशस्वी झाले आहेत. आजपर्यंतचा काळ जर पाहिला तर आमच्या या शाळेमधून चित्रकला स्पर्धा असतील, एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट यामध्ये विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले आहे. त्याचबरोबर क्रीडा स्पर्धेमध्ये ही शाळा आमची तालुका स्तरावरती चमकलेली आहे. यानंतर इतर झालेल्या MTS, KTS या ज्या तालुका लेवलच्या एक्झाम यामध्ये विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने उत्तीर्ण झालेले आहेत. मला असा आत्मविश्वास वाटतो की आमची ही बॅच पुढे गेल्यानंतर आपल्या गावाचा नावलौकिक करेल आणि या शाळेचे विद्यार्थी भावी काळामध्ये UPSC मार्फत IAS, IPS होतील असा ठाम विश्वास वाटतो. धन्यवाद. परिषद प्राथमिक शाळा पाडळी येथे येऊन मला फक्त 1 वर्ष झालेलं आहे आणि मुख्याध्यापक म्हणून काम करत असताना खूप छान अनुभव या गावाने दिला आहे आणि इथले विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थ यांनी भरपूर सहकार्य शिक्षकांना केल्यामुळं आमचे विद्यार्थी सर्व क्षेत्रात चमकत आहेत. नुकताच आमच्या शाळेमध्ये संक्रांतीनिमित्त महिला मेळावा घेण्यात आला. त्यामध्ये उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद महिलांनी दिलेला आहे. महिलांच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतलेल्या आहेत आम्ही त्याच्यामध्ये, त्याचे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला शेअर करतो. आणि एक पालक आणि विद्यार्थी, पालक आणि शाळा यांच्यामधला दुवा म्हणून ज्या महिला माता आहेत त्यांचं जे योगदान आहे ते या निमित्तानं प्रामुख्याने असं स्पष्ट दिसून येते. शाळा सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 3 तालुके 3 जिल्हे यांच्या टोकाला जरी असली तरी शाळेचा हा जो सध्या विद्यमान स्टाफ आहे तो अतिशय उत्कृष्ट आहे आणि त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता निश्चितच चांगली आहे आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने गावाचं सहकार्य, ग्रामस्थ, गावातील सर्व ग्रामपंचायत असेल, गावातील शालेय व्यवस्थापन शाळेची समिती असेल, विविध बचत गट असतील, सर्वांनी मिळून जर शाळेला सहकार्य केलं तर निश्चितच आपली शाळा ही जिल्ह्यामध्ये प्रगतीपथावर येईल. आपापल्या वस्तीकडे चला.